ഹലോ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. പാട്ടാണല്ലോ അവിടെ. ഓക്കെ, ഗെയിം ഓടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്. നോക്കട്ടെ. ഗെയിം ഓടി ഇല്ല. സെക്കൻഡ്. Yeah. Yeah. Okay. So welcome back to the channel, guys. ഇന്ന് Genshin Impact Archon Quest ഇതുവരെ വന്നതിൽ നാലാമത്തെ പാർട്ട്, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് വരാറായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതുവരെ കളിച്ച് വെക്കാം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് എന്ന് അത് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറേ സമയം പോകും. മറ്റേ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റും തങ്ങി വാങ്ങിക്കില്ല, അതൊക്കെ നേരത്തെ കയറി ഉമ്മായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വേറെ ഇടത്തനും കൂടെ ഉണ്ടായി, അവൻ്റെ കറണ്ട് പോയി. സോ അയ്യോ, ഇതിനെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. സൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റല്ലേ? എൻ്റെ കറണ്ട് പോയടാ. ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോ? ഉണ്ട് വന്നാ. ഹലോ. സൗണ്ടൊക്കെയുണ്ട്. സീനാണ്. അയ്യോ, ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടാം, ക്വസ്റ്റ് കളിക്കുമല്ലേ, എല്ലാതും മനസ്സിലാവണം. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിടണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാ. ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ്.
മറ്റേ ചുമ്മാ കളിക്കുമ്പോൾ ചൈനീസോ ജാപ്പനീസോ അതിൽ നല്ല രസമാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ പവറിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തുവാ ഡയലോഗും മാങ്ങയൊക്കെ ഇല്ലേ അത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, കോപ്പ് മോഡില്ല, വെയിറ്റ്. ടീ പാർട്ടി. നാബിയന്റെ സ്ഥലമല്ലേ ഇത്? അതെ, നേബിയ. Yep, here's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Oh, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Yippee! Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. ലിയോനെ വെൽക്കം ടു. ഓക്കെ പഠിക്കാണ്ടല്ലോ. No, ഇത് Paimon just spends a bit കൊച്ചാപ്പി. more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? ലൈവില്ലേടാന്ന്. Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you ഫാർക്രൈ before. ഉണ്ടായിരുന്നു. Wait, കോപ്പായിരുന്നു you're here to ഫാർക്രൈ give us കളിച്ച. trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the ഹൊറർ right ഇന്നലെ way. കുറച്ച് കളിച്ച്. ഇന്നലെ അത്ര പേടിക്കാത്തോണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അതുവരെ കളിച്ച് വെക്കാൻ വിചാരിച്ച സ്റ്റോറി. It's an honor to 5 meet you സോളോ both. കോപ്പൂടെ I sit from കളിക്കണ്ടേ the Palais ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Marmonia. 5 Monsieur ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Nourilat wishes to see you. വേണമെങ്കിൽ It കേൾക്കാം. seems he has something important to discuss in person. ഞാൻ 3 കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. He wants to അതിരുന്ന് see കുറച്ച് us കളിക്കും. again already? പഴയതില്ല. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you അതിലും came to the Palais കോപ്പുണ്ടല്ലോ Marmonia and പഴയതിൽ. asked Monsieur Nourilat in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we Hmm, freshen five up a get up. bit. To the stars shining in the depths. ഒരു പേര് ചാലറ്റ് ബിസി കംപ്ലീറ്റ്. ബിസിയോ Take it easy. പെട്ടടാ. ഇത് ശരിയാക്കിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവന്മാര്. He's busy completing the quest, the Phantom Thief reappearance. എൻ്റെ ഒരു ലോഡ് ക്വസ്റ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറെ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുക അവർ മറ്റേ ക്വസ്റ്റിക്ക് എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ. ഓക്കെ.
സിക്സിൻ്റെ ഇല്ല എന്തായാലും. ഞാനൊന്ന് അന്ന് പാസ് എടുത്ത് കളിച്ചായിരുന്നു യാസു കളിക്കുന്ന സമയത്ത്. അവനാന്ന് പാസ് എടുത്ത് തന്നത് ആ സമയത്ത്. 5 ഇരിപ്പുണ്ട്. 5 എന്തോ ഓഫറിന് വന്ന സമയത്ത് 5ഉം പിന്നെ മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ 2 പെൺപിള്ളേരുള്ള അതിൻ്റെ പേര് മറന്നു. 5ൻ്റെ അതേ മാപ്പിലുള്ള ഒരു സാധനം അതും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ എവിടേത്? പുറത്താണോ അകത്താണോ? ആടെ ഗുഡ് നൈറ്റ്. പഠിപ്പ് കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് പുറത്താ. നിൽക്കണ പെണ്ണുമ്പിള്ള ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റില് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. Now that he's back, I'm sure the guards who work... Couldn't agree more. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! പിന്നെ മാപ്പിലെ പസിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ഫുള്ള് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെ പോയതൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അതൊക്കെ ഇത്തിരി ചടങ്ങ് പോലെ. ജംസ്കെയറിന്റെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ പസില് ഇതൊക്കെ. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. I know. Yeesh. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through it, sure enough, that's the Fontaine went down after Caesar's death. ഇത് പഴയതാ. ഇത് വെക്കല് കുറവാണ്. മറ്റേ കൊറേ നേരം വെച്ച ചെവിയൊക്കെ ഇന്ന് ചൂടാവുന്നു. മറ്റേതാകുമ്പോ ചുമ്മാ കയറ്റി വെച്ചപ്പോര്. ഇത് പണ്ടുണ്ട്. പാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് മേടിച്ചത്. Does that mean even we might be targeted? Really? Oh, let him try. If that, Paimon's gonna eat all our snacks. നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഇവിടെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. Okay, the people have spoken. It's clear that the public are very concerned. Let's see, I've got a photo of the letter, my interview notes. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the weasel. Is that who I think it is? Audio technica നമ്മുടെ സൈക്കോന്റെലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം. Magic, magician, Caesar. M50 That's it. Let's go interview Lenny. You see, the original Phantom. Are you serious? Relax. My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is. ഓക്കെ, ഇപ്പം മറ്റേതാണല്ലോക്കായി ആയിട്ടില്ല. ഇനി ആരാ? ഫാൻറ്റം തീഫ് ഫ്രീ അപ്പിയർ. ഇതേതോ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്റ്റോറി അതൊരു. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called... Really? Then, what am I thinking? Well, first you need... Aww. And now you're getting a little You snuck out from... You can tell? Oh boy. Of course. Oh, and that's the end of... Alright, got it. ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇതില്ല. പണ്ടത്തെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വരണൊക്കെ വലിയ സുഖമില്ല.
Oh, please. ക്യാരക്ടറിന്റെ You കുറിച്ചൊന്നും didn't പറഞ്ഞ believe അവിടെയുള്ള that വല്ല child പ്രശ്നവും would beg to അതൊക്കെ differ. സോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ That was nothing more. That. Plus, you guys. ക്യാരക്ടറിനെ ബേസിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണില്ല. Wait, really? His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! So, Lenny, what are your thoughts on the... Angry? You read his letter. Wait a minute. Well, if he is, then his warn. And if he's not, the mere mention of the weasel. But I've been preparing for this for a long. Really? So what... To be honest, You're being far too... thanks for the comp. A lot of people like in magic. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower. Just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, 2, 1. It's good. That's the question. Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but Camera only nikki time magicians match make them reappear. If I could now invite you all to check your... A surprise? Let me see. ആ പെണ്ണിനെ ഈ കൊസ്റ്റ്യൂം അങ്ങ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോണതാണ് ഇപ്പൊ. It's right there. What an outstanding trick! Sorry, Lenny, it seems that my... Don't worry. Since Caesar's... I can imagine. Coming back to your trick, for The example, merchant magicians and the often one, use അതുപോലെ rainbow ഇരിക്കുന്നു. roses in their flower-related performances to represent... But you used a Lumidu spell, which... Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. It sounds like... Well noted. Please feel free. If there's nothing else, I'll be off. You've given... So, Lenny. You feel it too, right? നാസുവാ. So itchy. ഞാനവിടെ ഫോണും നോക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. Not so itchy then. ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. Well, since you're... Magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. ഉറങ്ങാൻ കുറച്ച് നേരം. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? Excellent. കഴിഞ്ഞ. Thank you for... The first thing we need to look into is... But if he... And if we're investigating, we should make a move. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞു. ചങ്ങായി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. We're here! Did you want to see us about something? Huh? Why were you just standing there? You did. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you No, should no. wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. Oh. പട്ടുയി. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends.
if they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? The near the 4th of the 11th to your picture. 4th of to your picture. ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Lady Farina? കളിക്കണം. ഓൺലൈൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yes, Story that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. Okay. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay. Why don't we back up a step?
You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. എന്താണ്? The knave showed up already? Well, Lenny did say that father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Please Yes, be careful. thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady അവളുടെ Farina main acts a little ചിലപ്പോ odd and ഇതിലായിരിക്കും. unnatural whenever I അടുത്ത bring up chapter. matters related to the Brinke, name. welcome. Could the knave be threatening Lady Farina or something? Discord when I see on If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform second. me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an ഡാ Archon? ബ്രിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? സിയോ എന്നോട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും പോയോ എന്തോട്ടാ? So maybe that's not very likely. Even though മറ്റേ അതിന്റെ Farina മുന്നേ can എന്താ act പരിപാടി? a little weird at times, she's still an ക്ലാസ് ഒക്കെ Archon. ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കും. In കഴിഞ്ഞ reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. അത് ശരി. The details are still unclear. I ചൈൽഡിനെ cannot rule out an ജയിലിലിട്ടേക്കല്ല escape, ഉണ്ടായ but പുള്ളി. there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee അവനെ the fortress. പോയെന്ന് Its തോന്നല്ലേ? internal systems are extensive. Combined with the special അതെ. characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see ആ us അതെ about അതെ before. ചാറ്റിൽ വന്നു. കഥ ഇപ്പുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ അത്. കഴിഞ്ഞത് ഇതുവരെ നീ കളിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? മറ്റേ ചൈൽഡിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത്. Yes. I would like you to go to the അത്രയായിട്ട് fortress of ഇതിപ്പോ Meripede തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. and മറ്റവളെ investigate കാണിച്ചു. Child's disappearance. ആൾഡർച്ചീനായിട്ട് ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെന്താ മറ്റവരെ കാണാൻ വന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞു. This was my ആർക്കണൊക്കെ proposal ആയിട്ട് during our സംസാരിച്ചു. meeting മറ്റേ with the പിള്ളേരില്ലേ knave. എന്തോ Rather than Pinil allowing Vinat. her to intervene, the knave did not seem Avulanda. satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." ചൈൽഡ് ഇപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് പോയി മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് So എസ്കേപ്പ് that ആയെന്നൊക്കെയാണ് means we bought പറയുന്നത്. ourselves some time. ചെങ്ങ ഇവിടെ പോയാലും പ്രശ്നം. അയ്യോ. Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? Okay. I would not define it so crudely. The fortress of prison Meripede is le not vannu affiliated with the busy-aayittu court system of Fontaine on paper. It has always തന്നെ existed as പിടിച്ചിട്ട്. an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct.
I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, Okay. are you two willing to accept my proposal? Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. You two have my Okay. sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's It's current third situation. Also, I hope that both of you can keep this Phone operation എന്തായടാ? secret. Discord We will എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് rendezvous at the കിടക്കില്ലേ? Fortress of Merope's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take ക്ലാസ്സിന് you ഉപയോഗിക്കുക. inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards Then I permitted go to in legal noon. staff, regardless of the outcome. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Ooh. Black Friday sale. Take it easy. അതെടുക്കണേ സ്പെക്കൊക്കെ തീരുമാനിച്ച കൂട്ടിയ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് സീനാക്കി വിടാൻ ഫോർട്ടി സീരീസ് കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു വേൾഡ് ഫെസ്റ്റ് പിന്നെ എടുക്കാം ഇനി അതിന്റെ വർത്താനം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വാ താഴെയല്ല അങ്ങ് ചാടാം I'll have that and that. Oh, and one of those too. Ooh, and no Fanta, thank you. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Meropede. Maybe this... Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Yeah. I don't know. Oh, what is that I hear? Well- Is it the taste of a breaking ഇവള് വേറൊരു story? ക്വസ്റ്റിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൊക്കെ കുറച്ച് കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him, but he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. And as long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Meropede. You didn't commit a crime, did you? Please. No way! We would never! We're just going there to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret! Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing... You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up.
In that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Mirapede, would you be willing to help me gather some material for a story? About that. Oh, it's nothing difficult. He was awarded the honorary title of Duke in അയ്യോ Fontaine. പുറകിലേക്ക് Sounds really cool, huh? Only those who have made significant... On top of that, the Fortress of Mirapede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this meal is on me. All right, you got a deal. We'll do anything you want. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? ചട്ടി പട്ടി സാരമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കും. Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's ഹലോ get അമൽ മത്സാരമുണ്ടാ കുറെ കാലമല്ലോ ടേവട്ടെ honest, didn't she? മല്ലേ സീനാണ്. യൂട്യൂബില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടോ. ഒരാള് സ്ട്രീമൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പോട്ടെ. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ലൈവാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നായിരുന്നു കളിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയ അതെ അതെ ഡെയിലി ആണേ. ഡെയിലി ഒന്നുമില്ലടാ. വൈറ്റി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. പേര് മാറ്റടേ. നീടത് പിന്നാമ്പറത്തേക്കാവും. ഗൾഫിലെ സിഗ്നേച്ചർ മാറ്റി ഇട്ടേക്ക്. എന്തത് ആരെല്ലാം കണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചാലോ. അതെ അതെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. All right, Neverland, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the Fortress of Mirapede from Araneus. Fortress of okay. You may want to step back a bit. 2 വർഷം. Whoa! So you have to go down Andela. from here? ഏ Is the prison underwater? പുതിയ ഇത് Utilizing both the അടുത്ത barrier of version. the water as well as the fear humans അടുത്ത ആഴ്ച have of വരണേ? the depths, the Fortress of അതല്ല, Mirapede is 2 വർഷം naturally തീരാൻ the ഇനി 2 perfect place ദിവസം to confine and guard criminals. But do not worry, ട്യൂസ്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ it's വെനസ്ഡേ not ആയിരിക്കും. nearly as frightening inside as you ഇല്ല may think. എടുക്കണ്ട ആർക്കാണ് എടുക്കണ്ട. Everyone hopes you're right. Don't know about you, but just Huh? thinking about being at the Oh, bottom of the sea, La- like... Oh, and there's one more thing. I mentioned that I Right, have had base. personal dealings with the administrator of the fortress, Wait, Ryzen. skip He's a ചെയ്യണം. very Yeah, we heard about him രണ്ട് too. banner. He's that Duke. correct. ഈ ഫസ്റ്റ് He ഫേസിൽ is the തന്നെ highest സെക്കൻഡ് ranking manager അടുത്ത of the മീൻസ് underwater prison. ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ തന്നെ Even അടുത്ത though വേർഷന്റെ going ഇതിനെ there to ക്യാരക്ടറെ investigate കുറിച്ച് at my പറയുക അവര്. behest, ഇല്ല it would behoove you അങ്ങനെയായിരുന്നു to avoid അടിപൊളിയാണ്. any To face confrontation with him or Huh? any of his അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ subordinates. അടിപൊളിയാണ്. The Duke rarely ever leaves the Fortress of Mirapede. ഇപ്പൊ That does not mean he is not privy അവിടെ to all എടുക്കാൻ that is പോയിട്ട് happening അടുത്ത ഫേസ് inside വല്ല and outside the fortress. എഫക്റ്റീവ് ഹാർബൻ ചെല്ലിൽ ക്ലോറിൻ വന്ന Not പിന്നെ പണി unaware, ആ അതെ so please bear that in mind. ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒന്ന് എടുക്കണം. ആർക്കാണ് ചിലപ്പോഴേ എടുക്കുള്ളൂ. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ്. All right, it's about all the time that we വലിയ have to രസമല്ലേ talk എടുക്കില്ല privately. ഗെയിം പ്ലേ. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Madeline. Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the Fortress of Mirapede. എടാ ഇസിയോ ഏ ഈ സാധനം മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടല്ലടാ. ഏതാണ് The quest location is അത് currently മിഷൻ involved in the തുടങ്ങില്ല എന്നല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത്. quest. ആണോ? ക്യാരക്ടർ ഇൻവോൾവ് ആവണത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല. വേറെ തുടങ്ങിയപ്പോ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റ്.
ഇത് ഏതത് ഗെയിം ഓഫ് ദ റിച്ചോ? അതൊക്കെ ആരുടെ ബെസ്റ്റാ? അൺഫിനിഷ്ഡ് കോമഡി. ഇത് വേൾഡ് ബെസ്റ്റാണ് ഈ സാധനം. ആ വേൾഡ് ബെസ്റ്റാ. ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് ജയിലിൽ പോയി തലയിട്ടില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടാ? പിടിച്ചത് എന്താ ക്വസ്റ്റ്? Take it easy. ഇത് കൊറേ ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്? ജയിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഉണ്ട്. അത് ശരി. ഫിനിഷ്ഡ് കോമഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. എന്തായി, ശരിയായോ? ഇല്ല. എന്താ പരിപാടി? എന്റെ പൊന്നെ. അമ്മലെ പിന്നെ മറ്റേ ഇവന്റ് സാറ്റർഡേ അല്ലേ? ബീസ് അടിക്കാണ്ടല്ലേ? പീസ് അടിക്കാണ്ടേ? എന്നാലും അടിക്കേ, എന്തായാലും അടിക്കണ്ടേ? നാളെങ്ങനെ ആർക്കും ഗുസ്തി കളിക്കണ്ടേ? കരണ്ട് പൂച്ച. അതെ, എന്താ 2 തവണയൊക്കെ ഞാൻ സ്ട്രീമിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറയ്ക്കട്ടെ. അത് സ്ട്രീമിന്റെ അല്ല, അത് പോയി വന്നതാ. നമ്മത് കളിക്കുക, ഒന്നാക്കി ഓഫാക്കി കളിക്കുന്നു. എടാ അതിപ്പോ ഇത് കളിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും മൊത്തം. എങ്ങനെയാ ഒരു ലോഡ് കോസ്റ്റ്യൂം വാങ്ങി വെക്കും? ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തീർക്കട്ടെ, എന്താ ചെയ്യേ? എടുത്ത് വെക്കും. എങ്ങനെ ഇതാവുമ്പോ കൂടുതലല്ല ചെയ്യാ, തീർത്തോടെ. അതെ, രമണിയേ എന്നാ പീസ് അടിച്ചാലാ? എന്തായാലും ആർക്കം കോസ്റ്റ് തീർക്ക്. ആർക്കം കോസ്റ്റ് തീർക്കണെങ്കിൽ വേൾഡ് കോസ്റ്റ് തീർക്കണം. സമയമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അബീസ് അടിച്ച് വേൾഡ് കോസ്റ്റ് അടിക്കാം. ടൈറ്റിൽ മാറ്റി എങ്ങനെ ഇടാം? ഓക്കെ, വേൾഡ് കോസ്റ്റ് കുറെ നേരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയണേ? അത് മൊത്തം തീർക്കണോ അത് കളിക്കണമെങ്കിൽ? അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇതായിരിക്കില്ല, ജയിലിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത്. വേൾഡ് കോസ്റ്റും ചെയ്യില്ല. മറ്റേ കോസ്റ്റ് എന്ന് വന്നാ വേൾഡ് കോസ്റ്റ്? നമ്മ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമില് വെറുതെ അങ്ങ് പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് വെർഷനിൽ വന്നതാണ് 2 പാർട്ട് അല്ല 3 പാർട്ട് എങ്ങാണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം വന്നു, വേൾഡ് കോസ്റ്റ്യൂം. അപ്പൊ തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വന്നത്. അല്ല ബ്രിങ്കൊക്കെ എവിടെയാ? പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് അവനവന്റെ ഡിസ്കോഡ് സ്കൂളിലാ, അവിടെ പഠിക്കണോടത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അത്ര, കോളേജിൽ. നമ്പർ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എവിടെയാണ് എന്തോ ജീനടാ. അയ്യോ,
suffocate. ഒമ്പതാമത്തെ ഫ്ലോർ അടിക്കാനാണ് ഷിയാവാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോണേ. അവന്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല, കാൽബഡോന്റെ ഇട്ട് വെക്കും അത്ര. അസുഖം കൊല്ലില്ല ആരെയൊക്കെ. അയ്യോ അതിനടി കൊണ്ട് ക്ലീക്ക് ഈ ഡിസ്കോഡിന്റെ ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അത് വേറെന്തൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൂടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എന്ത് പ്ലേ ചെയ്താലും മതിക്കും. നോക്കണം. 2-3 സാധനം ചാനൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ചെറുക്കനെടുത്തില്ല. അതാണ് ചെറുക്കൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ അടിക്കും മക്കളെ. എന്നിട്ടാ എന്റെ പൊന്നി As one with wind and cloud, wind strike. Nice and spicy. The wrong test subject. Time to go. ചെയ്യുന്നില്ലേ സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്നും? Test subject. സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓ എന്തിനാ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആദ്യം ഒന്ന് ശരിയാവട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. എനിക്ക് എളുപ്പമായില്ല. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഇത് വരും. എന്താ പറയുന്ന അതിന് റെയ്ഡ് ഓളി കുറയ്ക്കട്ടെ. എന്താ 2 തവണ കേൾക്കാം. അമല എവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇവിടെ പറയും അവിടെ പറയും. ഔട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീമിഡ് എന്തില്ല ചോദിച്ചിട്ട് എക്കോ അടിച്ചതാ വിചാരിച്ചു. സ്ട്രീമിഡ് കേൾക്കുന്നു. വെറുതെ നീലായിട്ട് എടുക്കണ്ടേ പക്ഷെ Solidify. Burst forth. Wind, hear me. Foreign. Evil conquering. Worthless. ന്യൂലായിട്ടിന്റെ മൊബൈല് ക്ലിക്കിന് ഹാർഡാ. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഫുള്ളാക്കി കറക്കാൻ വരെ. ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു. അതെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എളുപ്പ കളിക്കാൻ. സ്ക്രീനൊക്കെ കറക്കിയാൽ ഇത്തിരി പാട് എയിം ചെയ്ത് വരുമ്പത്തേനും ഇവന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവന്റ് ഇല്ല. ഡൊമൈൻ അടിക്കുന്നു കളിക്കാൻ നോക്കിയ പാട്. അത് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് നിക്കണോണ്ടാണ്. C6 കുഴപ്പമില്ല. C6 എടുക്കാൻ പറ്റിയ വിഷയം. ഫിനാലി ഷിനോബു.
Yo. I see everything. Make yourselves at home. Busted. കൊള്ളാം. No time to lose. No time to lose. Clouds high. The birds call. Riptide. Yeah. Okay. Sharing my knowledge. This short എത്ര സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി ഇപ്പൊ? Eh? എത്ര സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി? സെഞ്ചുറി അടിക്കാനായിട്ട്. ടോട്ടൽ വ്യൂ കവറില്ലേ? ചോട്ടോടെ നോക്കിയേ നോക്കിയൊക്കെ Make yourselves at home. ഇത് ഒരുപാട് ഷോർട്സ് ഇല്ലേ? ഷോർട്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ കിട്ടണം. ഞാനേ കൊറേ ആയി പറയും. അതന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് ഇതന്നെ മലയാളികൾ വന്ന് കളിച്ചുള്ളൂ. ആദ്യം അവല് വരും അത്ര. അതന്നെ ഷോർട്സ് അവലിന്റെ ആകെ ഒരു 5 കമന്റ്. അല്ല ഷോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതാണ് One with wind and cloud. You can run, but you can't hide. രണ്ടാമത്തെ കിട്ടടിച്ചില്ല. ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം. ഇല്ലയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ. അടിയിൽ അവലിന്റെ ചാനലൊക്കെ പഠിച്ച ചെയ്യാത്ര. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. മലയാളി Here you are. testing my patience. Gotcha. Our bond is strong. കയറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Fine. രണ്ടാമത് രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി. ഇവൻ അടിക്കാം. Let's light it up. Everybody stand. Nice and spicy. Wind strike. ഒരു പാർട്ടിക്കലോ Riptide. അയ്യോ ഓക്കെ കരിപ്പറ്റാവും. എങ്ങനെ അടിച്ചേ കഴിഞ്ഞ തവണ? ഇതെങ്ങനെ അടിച്ചെന്തോ? ഏതാണ് 11? ഓർമ്മയില്ല. ഫസ്റ്റത്തെ ഈ സാധനമല്ലേ മറ്റേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ കുന്തം. പെട്ടല്ല ആടിയിടും. ഫസ്റ്റ് ഇവനിട്ടാലോ ചെറുക്കൻ എയ്ത്തം. 8 ഇപ്പറ ബ്ലൂം ഇടാം. നെക്സ്റ്റ് റൈഡൻ നാഷണൽ. ആടാ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നടക്കണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫാർ ക്രൈ കയറ്റി വെക്കാം. കളിച്ചോ. ഇത്
ഇതൊക്കെ അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. That's close enough. A new punching. Share my knowledge. Ring cutter. No, my sword. This way. Deflect. Everyone hold hands. Out of my way. Witness the power of the wild. No, my sword. Make yourself a home. അയ്യോ ഇവള് വീട്ടിൽ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി. I see everything. ഇങ്ങോ. Here comes the test. Born to oblivion. Gotcha. Everyone hold hands. Rain cutter. Rain outlines your face. Get with me. Lightning miracle. The process of elimination. Hey, the Temple of Wisdom. കനാലിയുടെ ഈയാണ്. Let me lead you abreast. Know my sword. സാധനമല്ലേ. Make yourselves at home. The bond is strong. Witness the power of the wild. Rain outlines your fate. Yeah. Who's next? There is no escape. Everybody stand back. Eat this. Things are about to get dicey. Quietly now. Now you shall perish. ഒരുത്തനേ ഉള്ള. Let's light it up. Come on. Dreamwork. You're toast. Game's up. Fun's over. Thanks, fun's over. Nice. Everyone hold hands. This way. Let me leave you abreast. Here you are. ഹലോ Yeah. I see everything. എന്താണ് Share my എന്താണ്? knowledge. ആരൊക്കെ പോയി The bond വന്നിട്ട് is strong. ഏ? ആരോ ഇറങ്ങി കേറിയല്ലോ. ഡിസ്കോഡിലാ? Power of the wild. അറിയില്ല. Scatter. ഞാൻ കുഴി കുഴി കുഴി. കുഴിയാണ് നമുക്കാണ് Alright, my turn. കാവു കാവു. ഇതെന്താ സാധനം? ചെറുതായോ അത്? നീലുണ്ട. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ പറയട്ട Illusion shattered. എന്ത്? പഠിക്കാനല്ലേ നമ്മള് കാണും കാത്തിരിക്കുന്നത്. അയ്യോ. Go in. Get them. ഏതാ ആൾട്ടാ ഇവിടെ? Let's light it up. അയ്യോ.
Inazuma shines eternal. കൊല്ലല്ലേ റൈഡനെ കൊല്ലല്ലേ റൈഡനെ കൊല്ലല്ലേ എന്താ മുടിക്ക അടിക്കടേ ഓക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടാകാനം എൻ്റെ പൊന്നി നിലത്ത് നിർത്തുന്നില്ല തോങ്ങളി വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ഷീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ, ഷീൽഡ് ഇല്ലാണ്ട് അടിച്ച ഇവിടെ ഒരു ഇയാളെ കയറി വന്നതോ റേഡിന്റെ പകുതി HP ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒറ്റയടിക്ക് ദേ കിടക്കുന്നത്. അയ്യോ സ്റ്റഡിയേക്ക്. ഓക്കേ 12 എനർജി റീചാർജോ ഭയങ്കര ബഫൊക്കെ കിട്ടിയേക്കണേ. ഇതിന്റെ ഒരു സാധനം വരുമ്പോ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? നിലത്തിടുമ്പോ അടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അടിച്ചോ. ഇതല്ലേ ഏത് എന്റെ ആയിട്ടില്ല അവിടെ ഇതന്നെ എണ്ണം താഴെ വീണ്. Let's go. അയ്യോ ഇവിടെ 3 കുഴി വരില്ലേ? എടാ ഇത് പെടും. ഇവിടെ ഞാൻ ഷിക്ചോര ഇട്ടുണ്ടായതോട് കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. Shoot, I can't afford any more bandages. Busted. Illusion shattered. Now you shall perish. ഓക്കെ ഇനി എത്ര കുഴിയുണ്ട്? ഒരു കുഴി. മെന്നറ്റിനൊന്ന് ഹീൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ക്രിട്ട് ബഫ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ
ഇട്ടവൻ അടിക്കാം നമുക്ക്. Let me lead you away. Know my sword. The process of elimination. എവിടെ വണ്ടി? വണ്ടി അവിടെ കുറച്ചു നേരം കളിക്കട്ടെ. Bond is strong. Let me heal. Okay. There is no escape. Going in. Quietly now. Here comes the test. Torn to oblivion. Erase all threats. Everybody stand back. Survive. Boba, get them. Busted. Game's up. Time's over. Now you shall perish. വെളുത്ത പണ്ട് ചാവും. Going in. എടാ കൊന്നടാ ശാഖൻ. റീട്രൈ പണിക്കോ. കൊടുത്തു. ചാങ്ങലിങ്ങല്ല റീഡന് ചത്തേരും. Rain outlines you. Get with me. Temple of Wisdom. റൈഡൻ ഷോഗൻ. Bond is strong. Terrifying rain cutter. Body and കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. Yeah. illusion shattered. Teamwork is strength. Nice fight. Quiet now. Shine down. Inazuma shines eternal. Light it up. Everybody stand back. എടാ റൈഡൻ ചത്തടാ. അയ്യോ. ഓക്കെ അതിൽ റൈഡൻ എടുക്കണ്ട, ബാക്കി ആൾക്കാരെ അടിക്കാം. റൈഡന്റെ അടുത്തെത്തി. റൈഡനെ കൊന്നു. അതിനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Rain cutter. Know my sword. വണ്ടി Get with me. Out of my way. നൈസ്. സർവൈവ്. only survive. Get them. Going in. കഴിഞ്ഞവണ എല്ലാം ചത്തൊന്നു പറഞ്ഞാ. Torn to oblivion. ഒരാൾക്ക് 35,000 ആ വാഴയാണല്ലോ അടിക്കുക. Here comes the test. അങ്ങനെയല്ലേ. Everybody stand back. At the front hand, into the fire. Let's light it up. അയ്യോ എല്ലാം ചത്തി ചത്തടാ. എന്താണ് അയ്യോ 33,000 HP പോയ വഴിയാകാണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ ചോകലി എടുത്തിട്ട് Know my sword. അയ്യോ സമാധി ഉണ്ടാവും. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. I'll settle this. Rain cutter. Rain outlines your face. Know my sword.
Here you are. Only. But they are not pressed up. Time's up. Yeah. Going in. Nice and spicy. You're toast. Busted. Take it easy. Inazuma shines eternal. ഞാൻ മറ്റവനെ നോക്കി കളിക്കട്ടെ. Everybody stand back. എന്നിട്ടിപ്പോ ചത്തേനെ. ആരെന്റെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിൽ മഴ രാത്രി വരെ ഉറങ്ങി ഇതവരെ നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടാ. പെണ്ണിട്ട് ചാവില്ലേ തൊട്ട് എന്താല്ലേ നല്ല ഡീലേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ അതെ ചത്താരേലും നല്ല ഡീലേ ഇവിടെ. എന്റെ ഇത് എല്ലാണ്ട് സ്ഥിതി കുറഞ്ഞ് റീഡൻ എടുത്തിടും. ബന്ധത്തിന്റെ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേരം അവരടിക്കില്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ അടിക്കും. അതാ മറ്റേ വാഴ അടിക്കുമ്പോ ഡോട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റേ ദൂരെ ഒന്നൊരു വാഴ അടിക്കില്ല. ഇനി മറ്റേ സാധനമല്ലേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. The insolence shall be Make yourself a room. Witness the power of Gua. അവനെ കോർണർ Rain outline. Our bond is strong. Be gone. In this body. ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. വടി വടി വടി. Savor the show in peace. Hey, the Temple of Wisdom. This way. Let me lead you a verse. Did I scare you? Scatter. A gift for you. Okay. Everyone hold hands. Nice. Sharing my knowledge. Stand with me. Know my sword. Witness the power of Gua. പുള്ളി ഇവിടെ ചാവാതിരുന്നാ മതി. There is no escape. Teamwork is dreamwork. Let's quiet. Game's up. Now you shall perish. അയ്യോ അവനിപ്പോ തന്നെ ഇട്ടല്ലാത്ത അദ്ദേഹം ചാടിയാ മതി. ഷിയാവോ ട്രേഡ് Here comes the catch. Inazuma shines eternal. Let's light it up. പച്ചത്ത് കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല. Quietly now. കഴിഞ്ഞു. Nice. Inventory. ഒരേപോലത്തെ കിട്ടി. എന്താണ് മൊത്തം അറ്റാക്കാ? മഴയാണ് എന്നാലും. ഓക്കെ ഷോപ്പ്. തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വിഷ. Alright, maybe I'll take one more day off and not.
ഇനി മറ്റേത് കളിക്കണമല്ല. Got the rest of the work. ഗെയിം ഓഫ് ദ റിച്ച്. Take it easy. എന്തോ ഇത് ഏടെങ്ങാണ്ട് പുതിയൊരു വെപ്പൺ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ? കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ? നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, കാരണം എന്റെ അതിന്റെ എസന്റിന്റെ സാധനം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ തന്നെ മറന്നുപോയി. കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് കിട്ടിയത്. ഏതൊക്കെ പേരെന്താ എന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഏട്ടാ.
Why do you have to make the script so complicated? Surely the audience will be able to follow the plot here. What should we do for our next performance? Take it easy. Take it easy. Gimme. Take it easy.
മേടാ Take it Oh. easy. ഞാനിന്ന് നിർത്തട്ടെ. എത്തായ ജസ്റ്റ് വേൾഡ് ജസ്റ്റ് അല്ല ബെർത്താനൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ഓഫ് സ്ക്രീൻ കളിക്കാം. Okay. Yeah, so thank you for watching.